Hello, everyone. This is Ricardo de Jesús Mora Cervantes. My name is Ruth Avila Eraña. And I'm Ana Cecilia Muñoz Rocha. In this podcast, we are going to talk about the Sustainable Development Goals, analyze the fifth goal, and give relevant information about it. The Sustainable Development Goals are ambitious sets of actions that the United Nations have marked in order to achieve a fair, smart, ecological, just, and stable society that ensures the equality and same range of opportunities among everyone in the global community. In furtherance of understanding how a problem affects a group of people in a society, or to be able to identify the effects of such in a determined group of individuals, several indexes and references can be taken to give an idea of how and what the people are doing, behaving, or thinking in the matter of the problem. The Sustainable Development Goal number 5 regards the gender equality among everyone in a society, empowering girls and women in order to eliminate all forms of discrimination, violence, and harmful treatments, as well as to ensure the full and effective participation of women in the complete laboral field, provide women of equal rights, economic resources, and fairness under the eyes of the law. As a fact that the United Nations stated, Mexico is the second largest economy in the region and the fourth globally. Mexico is a perfect example of a middle-income country since it has a high Human Development Index. You're right, not to mention that Mexico is the second most populated country in Latin America, with over 122 million people, according to 2014 UN data, of which the 45% of the population lives in poverty, and around 16 million of those inhabitants belong to 68 different ethnicities and linguistic groups that are discriminated for their different beliefs and cultures. This is highly important. To talk about the lack of respect and integrity in such country like Mexico leaves me just speechless. Right. The fact that the country we live in does nothing to fight against these factors makes me think of the reality that most people face social, economic, and land ownership disparities, as well as high indexes of discrimination, social disadvantages, and high indexes of inequality. I recognize as well as you guys that the situation in Mexico is not good, but considering the situation in the world, apropos the objective number 5 of the SDG, I must say that there is a different impact over different societies all over the world, and the place that Mexico occupies in the global scale is not so bad. Perhaps if we talk about Asia, where the social stigmas hurt the structural wellness and integrity of many women, the ignominy that many girls in different parts of the world live is just huge and outraging. And it has perhaps a bigger scale than the one that we can see here in Latin America. Also, it is very important to remember that a significant number of wild and nonsense traditions, such as the ablation, are still practiced nowadays. From Eritrea to Yemen, there are still inhuman conducts which aim against the human dignity of innocent lives. And I think, if you ask me, that it is very important to talk about this and to bring this topic to the table. That is true. To help us understand the background in a more deeply way, we have made an interview which we'd like to show you. Whoever's listening, this interview includes the topic in a smart way, inquiring an expert on the topic. Which are the actions some organizations are taking in hand to come over the situation of harassment, violence, or else? In this interview, we talk with the lawyer Janet Elena Cepeda Diaz, now head of the Transparency Unit of the Municipal Women's Institute in Guadalajara. But wait, before we hear the interview, we'll give you a background of the institution. The Municipal Institute of Women in Guadalajara is a decentralized public organization with specialized and consultative character for the promotion of equal rights and opportunities for women. Their overall object is to try to improve the living conditions of women who live and transit the municipalities of Guadalajara. Its mission is to be governing body of public policies of substantive equality in the municipal government of Guadalajara, while its vision is to effectively and progressively implement the integrated gender approach in all government agencies, so that the public policies
projects and institutional actions emanating from the pay for substantive equality. So now, let's hear the most important points of the interview. How does the organization ensure that it works with transparency? En el tema de transparencia, lo que nosotros nos dedicamos es prácticamente a informarles a ustedes las actividades que nosotros realizamos. Which are the programs you are working with right now? Si tú te metes al tema de informes, donde viene el informe trianual de Mujeres, vas a encontrar, por ejemplo, todos los programas de los que hemos estado trabajando y cuál fue la problemática principal. Se hace, por ejemplo, tenemos también Aproximación a Igualdad, que son cursos de verano que los realizan entre julio y agosto de cada año para niñas de 9 a 12 años, con la intención de, hablarles del tema de feminismos, hablarles del tema de sus propios cuerpos y todo eso, donde hay respeto mutuo y el tema de la igualdad. What kind of cases do you work with? Lo que nosotros atendemos son casos de atención psicológica de primer contacto, quiere decir que son de asesoría y de orientación profesional. En el sentido, cuando las mujeres acuden a pedirnos apoyo, pues evidentemente ellas narran la situación y aquí les dan el asesoramiento. Ese tipo de información tú lo puedes ver vaciado en unas bases de datos que tenemos igual en nuestra página de transparencia, lo que vienen siendo las estadísticas de atención, tanto psicológica como jurídica. Y ahí en general en las tablas manifiestan la edad de las personas que han venido, la colonia que han venido, qué tipo de violencia manifiestan tener o sufrir, y en el caso de la modalidad que también en este caso, la modalidad laboral por la cuestión económica, por ejemplo, que no les pagan igual, o por ejemplo psicológica, es que resulta que les dan más trabajo de lo que ellas tienen que hacer, incluso que les pueden llegar incluso a molestar o a golpear o algo así, ahí se manifestaría. Can you give us an example? Te voy a dar un ejemplo así como muy básico. Hemos tenido varios reportes de chicas que han sido acosadas en la calle, ¿no? Okay. Por personas que se dedican, por ejemplo, a lo mejor a la construcción en obras. Entonces, las chicas que transitan por la zona, ellas han reportado ciertos espacios. Y entonces, ¿qué es lo que hace el instituto? A través de una respuesta emergente, crean un programa de acción con el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara y la Dirección de Obras Públicas, la intervención en obras públicas para hablarles sobre el tema del acoso a los trabajadores de la zona. What do you do in these cases? Mira, en base a eso, realmente nos hemos vinculado cuando se nos ha hecho el reporte. La situación ha sido como de mejora, sí, porque ya no ha vuelto a haber incidencia en algunas de las obras. Entonces, lo que sí se les pide es que se dé seguimiento, y a las chicas que han padecido la situación, sí se les pide muy constantemente, si vuelven a ser víctimas de acoso, por favor vuélvanos a avisar, porque ya les dimos el aviso o ya les dimos la información, para la otra pues iban a acudir con la policía. Pero cuando acudimos dándoles la sensibilización, como que sí queda entendido, ¿no? Pero ya cuando de plano no, se les deja incluso una manta donde dicen aquí ya se les habló del tema del acoso, obra libre de acoso, y entonces eso lo hacemos como una lona que identifique a las mujeres de que ese lugar es seguro para transitar, y si de alguna manera ellas son agredidas, ellas pueden llamar a los teléfonos que están en la lona, que son de la Policía de Guadalajara o también de aquí del instituto, para acudir junto con el apoyo de la policía. Ahora si ya la policía quiere sonar, ya cuando llega, pues sí impone un poquito más de la situación de que que es más serio y puede haber una sanción, ¿no? Claro, y y siempre tratándonos de comprometer con los encargados de obra para decirles, esto es un delito que está tipificado en el Código Penal, pero también es una falta administrativa. Entonces, eso nos puede llevar a una consecuencia de quitarles la obra, de, no sé, sancionar la obra, o en su caso que incluso ocurrirá a los propios trabajadores, ¿no? Pero ese ya es un acuerdo que llegan los mismos trabajadores y los mismos encargados de obra para no seguir realizando los hechos, y ellos también puedan controlar a su gente. Pero sí, de cabo es un compromiso que ellos hacen. Creemos que sí es de impacto, porque hasta ahorita, sí ha generado como esa concientización, por lo menos se han calmado, por lo menos en las obras que hemos intervenido. Y la intención es intervenir 40 obras en este año, en total. Entonces llevamos 26 obras intervenidas, que evidentemente hemos tenido la vinculación con la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. This was a part of the interview we made with the lawyer Janet Elena Cepeda Diaz. We mentioned the points that most impress us and those that we believe are the most revealing for the issue of gender equality. And in this interview, we talk about things that happen here in Guadalajara.
As a general conclusion to this work, I have to say that it is very important for the generations nowadays and the ones to come to talk about gender equality and to normalize it. It is above everything in nowadays society's priorities. And this is because the main factor that sustains or makes a society work and coexist in a peaceful and meaningful way is basically the equality that exists in all its individuals. Not to mention that peace is achieved in certain way, while as some people say that peace is a work that has to be elongated and that is projected through several times and different projects, and as a matter of time peace is then achieved, then perhaps if the society works on gender equality and tries to vanish all the stigmas, the traditions, the mindful and just psychological differences between the genres, then maybe then the society can become a more peaceful and more in basically a better place to live in. And also, just as a reminder, it is very important to determine whether there's something or someone that's not creating or that's not allowing this atmosphere of peacefulness to exist in a society. And if there is someone that does so, then it is very important to re-educate them and to make them analyze the situation, because the only way a society can work better and achieve progress is by implementing the gender equality. Thank you very much. Thank you.